Hello friends, let's make Palak Paneer pasta. So పాలకూర ఇలా ఉడికించుకున్నాను అండ్ ఇట్స్ రెడీ టు గెట్ ప్యూరీడ్. ఆ తర్వాత ఇలా వెజిటబుల్స్ అన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. మనకి ఏం కావాలంటే అవన్నీ వేసుకోవచ్చు. గ్రీన్ పీస్, స్వీట్ కార్న్, క్యారెట్, రాడిష్ అండ్ కాలీఫ్లవర్ వేయబోతున్నాను. సో ఇది దుంపలు కదా అండ్ కాలీఫ్లవర్ ఇది ఒక్కసారి లైట్ హాట్లో బాయిల్ చేసి ఇస్తాను. విషల్ రోస్ట్ పని ఈ గోల్డెన్ బ్రౌన్గా ఫ్రై అయ్యేదాకా రోస్ట్ చేద్దాం. See, the paneer are very well cooked. Meanwhile, manam pasta kuda udakpeట్టుకుంటున్నాం with some oil and salt added to water. To a kadai, I've added some oil and a little butter. Now to this, I'm going to add some watermelon seeds, sesame seeds, khaskhas, I'm going to add some frozen sweet corn. Let's give this a mix. And I'm going to add in the pureed palak. To this I'm going to add some classic masala. We will let this cook. At this point, I'm going to add some milk to make it a bit creamy. Now I'm going to add the vegetables that we have cooked. Once all of these are marinated with the palak and masala, once the pasta is perfectly cooked, that is not over or undercooked, we're going to add them. We'll give this a nice mix and let the pasta cook with the goodness of all the vegetables and palak. So this is a fusion food that the children also will enjoy very much. I've added a little of wheat flour to make it creamy. You can add fresh cream also at this point. Also, I've read somewhere squeezing a fresh lemon over palak improves the bioavailability of the iron that is in the palak. So to make spinach worth all its while, try squeezing a little of lemon juice into your palak dish. Now our hulk pasta is ready, as my children call it. For more of such videos, please like, share and comment and subscribe to our channel. Do try the recipe and let us know how you liked it.